l'impunité, tous ces principes fondamentaux des droits humains ont pour effet ont pour conséquence, ont pour effet d'agir sur le fait que si tout le monde est considéré, il serait difficile de se retrouver dans des situations de violence. Protéger ainsi les droits humains serait donc garantir une situation de non-violence de tout point de vue pris, selon Cyril Roland de Bétium, une fois de plus. Quand on regarde les causes de la violence dans une communauté, la violence peut être, que ce soit la violence politique, que ce soit la violence verbale, que ce soit tout type de violence. Quelles sont les causes profondes de la violence? La discrimination, c'est l'atteinte à la dignité, c'est l'arbitraire, c'est l'impunité. Parler ainsi de cette journée nous incite au mouvement luttant pour des changements sociaux, mais qui ne concentrent pas leurs activités sur l'opposition à la guerre. Merci Dorine. Parlons économie. Recettes à l'exportation. La part du cacao passe de 25 à 44% au premier trimestre 2025. L'Institut national de la statistique explique que le Cameroun a vendu l'or brun à hauteur de 500 milliards de francs CFA sur les 111 milliards enregistrés. Par ce chiffre, le cacao surclasse le pétrole brut et contribue à la baisse du déficit commercial du pays. Yannick Ngelewi. Le cacao, qui se classe pratiquement en tête des produits à l'exportation, offre le plus de recettes à l'exportation à l'État du Cameroun. Grâce aux 500 milliards de francs CFA de cacao vendus, notre pays franchit la barre de 1000 milliards de francs CFA de recettes à l'exportation au premier trimestre 2025. L'or brun dame l'opinion au pétrole et réduit le déficit de notre balance commerciale. Une bonne nouvelle selon l'économiste Stéphane Kwam. Les bonnes nouvelles qui nous viennent du commerce extérieur ces jours-ci sont plutôt encourageantes. Le fait de savoir que désormais le Cameroun, en plus du pétrole, en plus de la banane, en plus de l'ananas, a également une référence qui commence à avoir du poids, à savoir le cacao. C'est une très bonne nouvelle et c'est la preuve que nous avons des potentialités dans ce pays. Parce qu'en dehors du cacao, il y a plein d'autres cultures très bien chez nous et qui peuvent faire le bonheur des consommateurs à travers le monde. Donc c'est la preuve que si on structure d'autres filières comme le cacao, ça va certainement nous permettre d'avoir davantage de devises. Malgré cette prouesse où le pays allège de 240 milliards de francs CFA le déficit de sa balance commerciale, ne devrait-on pas regretter le fait qu'il n'y ait pas une représentation assez forte de produits issus de la transformation industrielle locale? Il est vrai que l'idéal, ce serait qu'on puisse faire au moins une ou deux transformations sur place, transformations locales avant d'exporter. Mais vous savez, dans le commerce international, dans les grandes théories du commerce international, nous savons que avoir un avantage comparatif ou un avantage absolu sur certaines devises peut également permettre de faire la différence, même si on ne fait pas la transformation. Donc c'est une bonne chose que le cacao puisse aujourd'hui venir renforcer le panier de l'offre à l'export du Cameroun. Ça devrait nous permettre de penser à faire la même chose sur d'autres cultures. En dehors du cacao, le Cameroun, via le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, dit avoir engagé les femmes rurales dans un vaste projet de production de tubercules de manioc. Le pays veut faire du manioc le principal produit à vendre dans le cadre du commerce intra-africain, projet que défend la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. 18h passées de 7 minutes, vous écoutez bien le journal bilingue sur Royal FM. Scrutin présidentiel du 12 octobre 2025, les personnes déficientes visuelles vont exercer leur droit de vote de façon autonome grâce à la pochette tactile. L'association pour handicap a organisé ce jeudi une séance de travail au fin de la présentation et la familiarisation à ce nouvel outil. C'était en son siège au quartier Mimboman en présence du président du conseil d'administration de la M. Kibambe. Je vous propose d'écouter l'un des formateurs, Florian Serge Adiemé, enseignant à l'université de Yaoundé 1. La pochette tactile est une innovation de l'ECAM sur la suggestion des déficients visuels elles-mêmes. C'est une pochette qui comprend les noms des candidats et ainsi que leur formation politique écrite en braille. Mais comme certains déficients visuels ne sont pas à même de lire l'écriture braille, on a pris la peine de mettre des points selon
le numéro du candidat par l'ordre alphabétique. Par exemple, le candidat qui apparaît le premier aura un point sur sa pochette. La pochette, c'est elle qui contient le bulletin de vote. Donc, quand le déficient visuel doit voter, il reçoit dans les 12 pochettes avec à l'intérieur un bulletin. Il retire le bulletin de son candidat qu'il met dans l'enveloppe et qu'il insère dans l'une. Les 11 autres bulletins, il les retire et il les jette dans la corbeille. Et les pochettes, il les remet au président du bureau de vote pour que si un arrive, il puisse utiliser les mêmes pochettes pour voter. Écoutons à présent 3 bénéficiaires de cette session de sensibilisation, tous au micro de Royal FM. Freddy Coque, étudiant à l'ESTIC. La pochette, pour celui qui connaît le braille, est facile à utiliser. Il suffit juste de connaître le nom de son candidat et de retirer juste le bulletin inséré dans la pochette. Celui qui ne connaît pas le braille, en fonction du numéro de candidat, il y a les points correspondants en relief. Moïse Chouala, la pochette tactile est très utile car elle permet de voter en toute discrétion et en toute confidentialité. Ici, Boris, cette séance de travail concernant la pochette tactile, elle a été très utile et très instructive. Pourquoi? Parce que c'est innovatrice et nous comptons s'y mettre et aller de l'avant. En période de campagne électorale comme celle que nous vivons actuellement, les débats sont au centre des discussions familiales. Chacun défend son candidat autant qu'il le peut de son statut. Cependant, il y a des familles où l'intérêt n'est pas accru et la vie poursuit son cours. Le vécu de la campagne électorale dans les familles, c'est un reportage de Francine Ateba. Depuis le 27 septembre 2025, la campagne électorale bat son plein au Cameroun et se vit dans les familles. Entre débats et prise de position, chacun défend son candidat à travers un argumentaire solide. Dans la famille Etundi, chacun a ses idéaux. Déjà au sein de ma famille, chacun a ses idéaux. Moi déjà, je suis pour Cabral Libi. Je défends mon candidat avec ses idées qui déjà me plaisent. Mon partenaire, lui, il n'a pas un candidat fixe. Il en est de même pour la famille Ekoto où les choix politiques divergent, mais dans le dialogue. Moi, je supporte le RDC, mon frère supporte le PCN. Donc, c'est un peu l'opposition à la maison. Chacun a son parti de préférence. On a un peu souvent de ce genre de petits débats à la maison de temps en temps. Cependant, certaines familles n'y a pas d'importance. Moi, la campagne électorale dans ma famille, c'est comme les simples jours. Nous, on n'a pas de soucis. On se lève le matin, on mange, on dort et la vie continue. Donc, c'est comme les simples jours. Donc, moi, je ne vois pas quoi de nouveau à cette campagne-ci. Il ne voit rien de nouveau, rien ne change. Le débat politique n'est plus l'apanage des acteurs au processus. Il alimente également les débats dans les familles à quelques jours du scrutin. Le rôle des électeurs est important dans un processus électoral. Il est bien indiqué dans le Code de bonne conduite signé par les acteurs du processus électoral. Jean-Marie Anaba. Disons d'abord que le droit de vote est un droit fondamental du citoyen. Un électeur ne doit pas s'abstenir de voter sans raison valable. Tout citoyen habilité à s'inscrire sur la liste électorale doit faire preuve d'honnêteté à tout moment dans les informations qu'il communique. Ne marchandez pas votre vote, vous perdriez ainsi votre liberté de choix et dévaloriseriez votre valeur en tant que personne. Exercez le vote dans l'intérêt de la nation en choisissant un candidat compétent et intègre. L'intégrité implique de respecter les lignes directrices énoncées dans le présent document, à savoir le Code de bonne conduite. Votre intégrité, votre bon caractère et votre bon jugement, tel qu'il se manifeste dans votre comportement en tant qu'électeur, sont importants pour le processus électoral et pour les personnes que vous devez élire. Votez après avoir sérieusement examiné les politiques de tous les candidats. Chaque électeur a le droit d'exprimer ses opinions et de soutenir le candidat qu'il préfère. Il faut respecter l'opinion d'autrui. Chaque électeur a la responsabilité d'obéir à la loi et de promouvoir le maintien de l'ordre public sur l'ensemble du territoire national. La page internationale. En une seule brève, le président sud-africain fait condamner l'interception de la flottille Global Summit
par les autorités israéliennes dans les eaux internationales au large de Gaza. Cyril Ramaphosa a appelé à la libération immédiate des ressortissants sud-africains ainsi que des autres militants des droits de l'homme enlevés lors de l'opération. La flottille, selon nos confrères de BBC, transportait de l'aide humanitaire destinée à la population de Gaza. Sans transition, parlons sport. Mondial U17 féminin, Hassan Bala a appelé un rapport après la suspension de Brian Joseph Ndoko pour une affaire de mœurs. À la veille du départ des Lions U17 pour le Maroc, où débute la Coupe du monde féminine de la catégorie, la Fédération camerounaise de football a procédé à un important réaménagement du staff technique. The second part of the news in the English language. Brief Evans Williams Njobati. Thank you there for staying with us. As you heard in one of our top stories, the Minister of Territorial Administration, Paul Atsanganji, is currently in Bafoussam to preside over a special administrative and security evaluation meeting in the West region. A thorough examination will also be made to assess how best the administration could play its role in assisting Elekam to fulfill its mandated role as required by the law, with just 9 days left to the October 12 presidential elections. Take a listen to an excerpt of Minister Paul Atsanganji in this excerpt. The instructions from President Paul Biya are very, very clear instructions. One, the elections must take place in all 360 subdivisions in Cameroon, and that administrative authorities as well as the forces of law and order should put in place proper mechanisms so that the calm and serenity which reigns should prevail during and after the presidential elections. Those are firm instructions from President Paul Biya. During his end-of-year speech, he made mention and invited all political stakeholders to show proof of political maturity. And more than ever, we are in the seasons of the elections, and we are expecting all the political stakeholders to show proof of maturity. We should avoid hate speech, any form of promoting tribalism. We should avoid irresponsible behavior or anything which could jeopardize peace and tranquility of the nation. As I said earlier, the presidential election is a very important event in the life of a nation, and all stakeholders must be conscious of the fact that their pronouncements must be responsible. All the stakeholders, including administration, we have to promote Republican values, living together, peace, national unity, and a peaceful coexistence amongst Cameroonians. The President of the Republic and his wife, First Lady Mrs. Chantabia, are back in Yaoundé after a 10-day private stay in Europe. The plane transporting the presidential couple landed at the Yaoundé-Simalin International Airport yesterday at 5 p.m. The head of state and the First Lady were welcomed by Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph John Goute, and other top dignitaries. And with just 9 days left to the October 12 polls, presidential candidates are reinforcing their campaigns as they seduce electorates across the country, from the streets to homes and even at workplaces. Discussions amongst Cameroonians have been centered on the campaign status quo. Our reporter Ngang Nadesh captured how some Cameroonians are living with the campaign vibes in this vox pop. Unfortunately, due to conflict in the northwest and southwest region, campaigning has not been as rife here. It has been in other parts of the country. The vibe of it, as it should really be, is very, very absent, because even when we do cover campaigns around the southwest region, they are usually in very tense atmospheres. Cameroonians everywhere, they want only change. The change can come from any direction. Nowadays, when Issa Chiruma goes to the north, goes to Bafoussam, when Buba Magare goes to north, go to any other locations like the west region too. And when people like Joshua also came to Suza, Bafoussam in the west region, Kumba, the turnout was very massive. All those people turning out like that, are they having voters card? Because their first thing to participate in the elections is by having a voter's card. Apart from preparations within political parties and institutions charged with election processes, the teaching corps is also gearing up for the October 12 elections through the educators, election observers, the EOS project, a recently introduced project which charges teachers to act as observers and scrutinizers at the polls. Glory Gange spoke to one of the initiators of the EOS project and now reports. The EOS
An initiative led by the collective of teachers' organizations in Cameroon, COREG, has as aim to ensure a free and transparent elections come October 12, 2025. Desiree Kapche is a member of COREG. She reveals their level of preparedness just 9 days from the elections proper. We have reached a certain number of teachers already, and we are preparing for the materials for the election proper. We have already prepared a guide for all the observers of elections of the EOS project. What remains now is to disseminate the mandate with the political parties to agree on who is mandating for who, from the political parties to the teachers. The trade unionists also highlight some of the measures taken to ensure the success of the project. Mobilizing people into two groups. The first group is the group of observers. The second group is the group of ambassadors who will be the ones supervising the observers. The second thing we have done is to set a book to guide teachers on what precisely they should do once in a polling station and what is expected from them. We have also gotten a technical partnership with some organizations that organize observers. Desiree Kapche points out some challenges faced by actors behind the Educators Election Observers Initiative since it was launched last August 2025. Although we are having some threats, but you know, nothing good comes easy. So we are ready to walk on the path of law, and we have produced a memento for the observer. That memento is like a guiding document to ensure that everything the observer in the polling station does goes alongside with the law governing our country. It is worth mentioning that the promoters of the EOS project have meetings with some political actors and candidates of the presidential elections, putting in place terms and mandates to guide the observers at the polls. And if you are just tuning in to Royal 88.4 FM, this is the 6 p.m. Bilingual News. We are beaming live from the Thompson Studios of Royal 88.4 FM. Cameroon and the rest of the world today, October 2nd, observe the International Day of Non-Violence. The day marks the birthday of Mahatma Gandhi, leader of the Indian independence movement and pioneer of the philosophy and strategy of non-violence. It is an occasion to disseminate the message of non-violence. This year's theme focuses on exploring the role of non-violence in creating a just, peaceful and equitable world. Our reporter Gang Nader spoke to a sociologist on the advantages of the non-violent society and put together the following report. According to Ngwenyi Victorine, peace is a continuum that flows from individual inner peace to family cohesion and accumulates into societal harmony. When we talk about non-violence, it is very important to note that the advantages of non-violence, they go more than what we can even think. Just that peace alone, it starts from an individual. An individual can only give what you have. So if you are an individual, when you are peaceful from within, that peace is going to divert right to the family and to the society and then to the government. And we will end up having a peaceful society. The expert underscores the transformative impact of non-violence on societal development as she highlights peace as a catalyst for progress. We have culture being exposed because we are not violent. We have development of roads, infrastructure. When we talk of infrastructure, we talk of roads, the hospitals, education, the communication network, and what have you. All that because we are non-violent. And then we are going to encourage foreign investors to even come into the country. So it blooms the economy, it blossoms the health sector, blossoms the agricultural sector, even the cultural sector. In fact, the country is going to do a lot of things more than what we can even think. The sociologist concludes by emphasizing that embracing non-violence can yield advantages beyond just the individual and societal levels, but also in the international scope. Most of the time, individuals of a country are being regarded as non-violent even when they are out of the country. There are certain countries, especially in this Africa, when you mention their names, they already know they are violent countries, they are war-torn countries, and people wouldn't take them serious. But meanwhile, if you come from
a non-violent country. First of all, the people out there, like I want to say in the foreign land, you are being accepted by all, and even the embassies. There are privileges that they give to non-violent institutions or to non-violent countries that they can't give to people, countries, or to individuals or to societies that are violent. In embracing the principles of non-violence, we tap into the greatest force of humanity's disposal. As Mahatma Gandhi, the advocate of peace, puts, non-violence is the greatest force at the disposal of mankind. It is mightier than the mightiest weapon of destruction devised by the ingenuity of man. Our reporter Ngang Nadesh there in that report. And in the same light, our reporter Frimo Crispin equally interviewed some civil society activists to find out if Cameroon can be considered as a state of non-violence. Her report. Cotton Princeville, Sambit and Eva Etonge-Meyer are both civil society activists. They believe Cameroon is not 100% a state of non-violence. Looking at it from a very honest and precise point, we have acts of violence in the northwest and southwest that has been going on for over 9 years today. We have the Boko Haram insurgency or the jihadist insurgencies in the northern regions of Cameroon. We have internal conflicts, intertribal, hate speech. While a majority of citizens struggle for peace, the nation faces recurrent and multidimensional violence. The Cameroon government so far has been doing a lot to tackle the issue of violence in the country. However, Cotton Princeville attests more should be done. You have the National Commission for Bilingualism and Multiculturalism that seeks to fight hate speech, which is another form of violence. You have the Anglophone crisis. They told us that they've been able to organize the major national dialogue. They've been able to organize other type of forms which are inadequate in resolving these problems. You have the Boko Haram insurgencies in the north regions of Cameroon. We have military people that have complaining day in, day out that they lack enough equipment to help them accomplish this mission. In order to maintain a state of non-violence in Cameroon, Eva Etonge-Meyer reviews. Action must be comprehensive, involving the government, civil society organization, and citizens. 3 priority areas stand out. The first thing I can recall is the fact that there must be a concerted effort to integrate the teaching of peaceful conflict management and responsible citizenship into school curricula, university, and community programs. To Eva Etonge-Meyer, this involves working with traditional rulers and religious rulers to spread the culture of tolerance. It is also crucial to adopt specific laws to clearly prohibit or punish all forms of violence. And from there, we'll move now out of the country to say the United Nations report has denounced execution, force, recruitment, and destruction attributed to the AFC M23 rebels. Antonio Guterres once again blaming the AFC M23 rebels in his latest report published this Thursday, October 2nd, on the situation of the Democratic Republic of Congo. The United Nations Secretary General states that over the past 3 months, the M23, backed by the Rwandan army, has continued its expansion into the Walikale and Masisi territory of the North Kivu. He also describes intensive military operations in areas under the movement's control, particularly against strongholds of the FDLR and Nyaturu groups. We now move to talk sports to say Cameroon's under-17 Lionesses will set out from Morocco today to begin an acclimatization camp ahead of the 2025 FIFA Under-17 Women's World Cup, which begins on October 17. The team will be without head coach Joseph Brian Doko, who has been suspended by the Cameroon Football Federation FECAFOOT following allegations of moral misconduct. In this light, Lawrence Kede is a sports analyst who reacts on the microphone of sportsman Biwa Brian.
Well, I think it's a terrible decision because we know the work he has been doing with the team. We know the transformation that he has carried out in this team, the confidence he has instilled in these players. That if the allegations are true, the federation has no other choice than to sack him because at this level, FIFA has equally sent an integrity form that all the stakeholders of football have to sign, especially when it concerns the junior categories, be it the men or the women. And once you sign that integrity form and you are found guilty of sexual harassment, you are automatically sacked, and it's rather unfortunate for Cameroon, and it's not the first time that he has been sacked. Well, I think there is always a bond between the coach, his technical know-how, and the players, so I think the team will be hurt, the team will be touched, and it will be greatly affected because we are just a few days into the competition, and he is the mastermind of the technical teams. That was all we had to offer for you this evening. The news was technically produced by Salomon Isana. Live video broadcast on our social media platforms. We had Brian Bida production, Jeffrey Tachum, Francine Ateba and Lionel Bindi. Script editing Olivier Ndemaipo and Frédéric Crispin. News editing Bertrand Ouna and Mapala Zita Ezra. Coaching Ebel Bela Samari. Coordination Roger Kiek. General supervision the Reverend Pastor Bisai Emmanuel Noel. My name is Ivan Sulem Jobati and I was accompanied by Annie-Lisette Ambassa. Ivan, on se retrouve demain pour une spirale bilingue. Voilà, ne manquez pas demain 18h. Avec la grâce de Dieu, nous serons encore là. Mais avant de partir, nous accueillons Roger de Kiek de Kiki pour On refait l'actualité avec vous. Bonsoir Roger. Annie-Lisette Ambassa, bonsoir Ivan Djoba.